Sorry, I muted myself. I I also didn't turn on the live stream. Someone is suggesting I have the team that is helping me behind on this. So I've done that. So I think it is now streaming to YouTube and potentially Facebook. Okay, so I'll translate that. Okay, I'm not translating from English to English. Джессика, координатор рабочих программ по аграрному сектору, работает вместе с Джимми. What is the name of the organization? So it's Agriculture Alliance in New Brunswick. Okay. Значит, называется эта организация Аграрный Alliance. Я даже не знаю, как переводится это. Это соединение многих организаций в аграрном секторе в Нью-Брансвике, и она работает над развитием программ, которые позволяют людям найти работу непосредственно по их опыту работы, профессии, профессиональным навыкам и разработать программы для того, чтобы соединить людей с работой. У нас был вебинар с Working NB до этого, которые работают непосредственно с работодателем. Так вот, она как раз помогает соединить работодателей с Working NB как организацией именно в аграрном секторе. Okay, and then Jimmy, how about you? Yeah, perfect. So yeah, my name is Jimmy. I'm actually fairly recent hire for the Agriculture Alliance, or this program in general. I work in the workforce development as well, alongside Jessica. Jessica takes care of 3 to 4 programs in her alley, and I have a program on my own, which is basically shared workforce. That's what we call it, and this basically revolves around hiring a pool of talent, or a pool of flexible talent who's able to try to go from one place to the other, depending on the demand of the work needed in different farms. So it's not much of a seasonal hire or much of a full-time hire, rather a 2-week, 3-week job within farm A and then move to farm B, to farm C, all around, all year long. Okay. Джимми тоже работает вместе с Джессикой в этом отделе, который занимается координацией рабочих ресурсов, и он занимается непосредственно координацией людей, если нужна помощь в различных фермах. То есть если где-то есть сезонные работы, которые там непосредственно, например, под сбор там клубники или каких-то ягод или чего-то еще, а есть работы, которые круглый год. Так вот, он пытается, его задача – это скоординировать работу между различными фермами и так распределить, чтобы люди могли попадать, чтобы у них фактически формировалась полная занятость, а он помогает распределить, на каких фермах нужна непосредственно помощь в тот или иной момент. Okay, well, thank you for that introduction. I'm going to throw a question, and you guys decide who wants to answer it. Maybe that way it will work. I don't know, even if you want to toss a coin, or if one of you knows better than others. But in general, can you tell us a little bit about the agriculture in New Brunswick? What do we do here? So I lived in Ontario. I know there was lots of corn. I know that PI has lots of potato. Some farms that produce, milk. What are the agricultural businesses that are in New Brunswick, the most popular ones, and maybe if you can name an odd one that people don't expect. Maybe there's something like that. For sure. Agriculture in New Brunswick is a very vital sector, and it's been the demand for employment there has been growing year after year. It's a very vital for the economy in New Brunswick. There's a lot of different commodities that go in here, and you might notice, like on the New Brunswick map, different commodities will settle in different areas. So if you're like Jessica would know better, but for example, in St. John, you might find a very big cluster of a certain commodity. I'm not honestly sure about the map myself because I started working with ag. But we found a lot of growth in the grains area, in the floriculture, so growing flowers and Christmas trees. Believe it or not, that's actually, I guess you were asking about an odd thing that we grow in New Brunswick. We grow Christmas trees, and obviously high season is going to be end of December, so that's one of the things. Jess, do you want to add anything when it comes to, like, I guess, what we grow here? You definitely have. If I may translate, and then we'll jump into Jessica. Oh yeah, for sure. Sorry. No, that's all cool. Значит, я задал вопрос по поводу, какие есть бизнесы в
в аграрном секторе. Да. Да, кстати, я забыл сказать, если какие-то вопросы появляются по пути, пишите их, пожалуйста, в чате, я их буду подхватывать сразу же, вот, и задавать, потому что, ну, короче говоря, по ходу дела будем это распределять. Так вот, аграрный бизнес очень сильно развит в Нью-Брансвике, он очень сильно поддержан государством. Я спросил, какие есть разные бизнесы, он говорит, что много выращивания пшеницы и различных видов зерновых, я так понимаю, не именно пшеницы, а зерновых. Цветы выращиваются много в Нью-Брансвике и рождественские елки. Что интересно, это целый бизнес, на самом деле. Я сам об этом узнал не очень давно, когда мы жили в Онтарио. Здесь очень классная традиция на Рождество поехать и самому спилить елку. Но ее не просто в лесу или рядом с какими-то зданиями отрезать верхушку дерева, а это большие фермы, которые выращивают рождественские деревья. Это очень интересная штука. Семьи идут, их срезают. Они специально посажены, чтобы не повредить природу. Ну и, короче говоря, это такой интересный бизнес, про который я спросил. Джессика? Yeah, so it really depends on the time of year. We have quite a diverse number of commodities. You know, this time of year we're doing spring planting. We've just come out of maple syrup. We're preparing for asparagus, that sort of thing. And through the summer, it'll be more beans and broccoli, you know, your fruit and vegetables, that type of thing, preparing for potatoes. Then we have fall, which is apples and pumpkins, squash, cranberries, pears. And then, as Jimmy said, through the winter, Christmas trees, horticulture, floriculture, greenhouse. That's becoming more prevalent. But we also have full year farming. So the livestock, dairy, greenhouse, like I mentioned, we're quite lucky that we have quite a variety here, which is exciting. So there's a little bit of something for everyone, depending on their interest. Okay. Значит, круглый сезон во время лета, очень разные культуры растений, которые созревают в различные сезоны. Самый первый это, как он называется, кленовый сироп. Ну, понятное дело, Канада, кленовый сироп, всем он очень известен. Вот. И сейчас этот сезон заканчивается. В основном они собирают его очень рано, в феврале, в марте. И потом его испаряют и фактически из него вываривают вот этот вот сок. Значит, сейчас заканчивается сезон спаржи выращивания, потом пойдет картошка, осенью тыквы. То есть фактически такие вот полевые всякие сезоны, которые наступают, их как высадка, так и сбор урожая, вот эта вот ротация между разными фермами, то здесь не подписывается на одну ферму, а вот эта организация помогает найти работу на различных фермах, и можно работать. Также это круглосуточная занятость, то есть можно найти работу летом на вот таких вот полевых, посевных, ягодных и прочее. Круглый год – это продукция молочных изделий, то есть молоко, и также, я так понимаю, говядина изготовления, то есть пастбища с коровами, которые идут именно на мясо. I will also, guys, I will also start asking questions that the people are writing in chat that I'm looking at. Some of them, but some of them I will accumulate to the later because they're actually in line with the questions that I'm about to ask. Ребят, я читаю вопросы, я их не игнорирую некоторые, спасибо, что пишете. Просто некоторые из них мы на самом деле к ним придем постепенно, поэтому будем задавать, давайте по ходу, сейчас немножко таких общеобразовательных, а потом более к конкретике перейдем. So on these, so just from my understanding, when you mentioned, Jimmy, that you are coordinating people across the farm, so it's not like people can find an employment within a certain one farm, but essentially they can assemble their job to be a full-time employed between different farms. It's just general sort of labor skill set that they can apply in different settings. Do I understand that correctly? Yeah, so correct. And this is part of the program. So obviously you could definitely apply for a full-time job if a farm is offering, which by the way, there is a lot of demand for somebody who is full-time or is working a season long,
is required for season-long kind of work, maybe like 6 months of the year. So that's kind of like there are these jobs. But there are a lot of people who will need, I want to say, like 20 people for a week just to do this specific task, which is, for example, I'm working with farms that deal with a lot of chicken, and they need to barn cleanup, which requires 20 people for a week, right? So we will be moving them to this place. They will be performing the task and whatever, and finishing up the week, and then that's it for that farm. And then they can move on to the second farm, and then the third one, and so on and so forth. They can be working 8 month or 10 month long instead of working the 2 to 3 month long that a seasonal job would give them. So you would help them to assemble that sort of full-time employment from these little pieces? Is it possible? Exactly. So we are dealing with the question is. Yeah. So that is your job to help people to kind of assemble it. Okay, great. I'll translate that. Значит, я спросил его, как на самом деле это работает, потому что очень много различных ферм, и некоторые из них очень сезонные. Можно ли получить полноценную работу, то, что называют full-time, ну, полная занятость. И он сказал, что да, это как раз то, чем занимается их организация. Они узнают у ферм, когда нужны, например, группа из 20 человек, которые поедут на сбор какого-то конкретного урожая там на 2 недели. Они их перевезут туда. Потом оттуда они, например, нужны будут на какой-то другой. И фактически вот чем занимается организация Джессика и Джимми, они составляют эту полную занятость для людей, которые ищут работу в аграрном секторе. So can you maybe expand on what are those jobs? What kind of jobs that could be available out of the gate? And let's start from non-qualified at all. And also if you can touch on English proficiency, if it's required, what are the requirements, can people with a very minimal knowledge of English do the job? So let's just start there, and then we'll probably go higher up on the ladder of sophistication, if you will. So maybe if you can start with just describing what types of jobs could be out there. Yeah, for sure. I do want to give a background of, I guess, the Agriculture Alliance in New Brunswick. We deal with around 850 different farms. Each farm farms that grow from 4 to 6 employees to all the way to the hundreds. So we have these kind of ranges. It's in New Brunswick, it's predominantly very small farms, so it gives room for people to learn more, to grow, and as well as it makes it easier for people who are interested in opening their own farms to start their own farms. As for jobs, so when we're talking agriculture, we're talking about a very vague or very broad sector, and a lot of jobs can get into it. We are talking about just regular labor all the way up to administration, marketing, finance, sales, anything really that can go under that umbrella, even like within the more technical sector jobs. So for example, in biology and biochemistry, in operation or machine operations or engineering when it comes to like fixing up the machines, and so there's a lot of different jobs that we can think of. I'd probably better off translating that. That's good. Yeah. Thank you. Я, значит, спросил, какие есть работы вообще, ну, какого ранга, и какие на них нужны квалификации или опыт. Значит, Джимми сказал, что есть около 850 ферм по всей провинции. Они варьируют между 5 людей, которые на них работают, до сотен людей. Но большинство ферм достаточно маленькие, то есть нету таких огромных агрокомплексов, может быть, несколько, но в основном это поменьше фермы, поэтому это разрешает приобрести много разностороннего опыта. Если у вас есть желание в будущем создать свой какой-то бизнес, который связан с фермерством, это очень здесь приветствуется. Я по этому поводу еще спрошу, но я знаю, что есть очень много государственных программ, которые помогают на самом деле начать свой собственный бизнес как фермер. Поэтому если вы хотите попробовать себя в различных бизнесах и посмотреть, как они работают, а потом построить свой, то государство это очень сильно поддерживает и помогает получить кредиты и прочее, прочее. Значит, позиции могут варьировать между
между, как то, что называется general labor, это фактически как бы просто вот работать руками, то есть сбор урожая или какие-то вещи, которые не требуют глубокого какого-то опыта, а также и они могут усложняться по уровням в зависимости от того, как вы приезжаете сюда с какими знаниями, то есть административные позиции в продажах, в маркетинге. Есть очень такие сложные операционные работы, как, например, связанные с образованием биолога или биохимии, или операторы различной техники, а также и ремонт техники, то есть если вы, например, механик. There is a question that was asked. Is there other jobs, let's say if someone was a truck driver in the past, are there jobs as truck drivers and other jobs as the tractor or some other farm equipment operator, and how difficult it is to requalify or obtain license in a farm machinery operator? Okay, yeah, I'd like to touch on something I kind of was kind of hinting at before. So with a very broad sector, you will find a need for different amount of skills and different amount of qualifications. So it could range from no skills at all to just experience in the field to accreditation with small accreditations to a university degree. So it's like you will have that big range, right? So there's really something for everybody. So when it comes to like getting back, I think Jessica, you might be better answering this because you have that program under you, right? Sure. So it really depends on the role that you're looking to fill. In some cases, like Jimmy said, no training required because the farmers want to teach you their method of doing whatever it is. In other cases, of course, expertise would be expected and there would be accreditation, like Jimmy said, required. But when it comes to on-farm machinery, usually the case would be that the farmer would ensure you did it safely, that you have a good understanding of how things work and if something went wrong. And in a lot of cases, that's like a once over, making sure that you know how to use the equipment. When it's on road, like if you're doing truck and transport on road, you would need the standard driver's license for driving whatever size truck it is. Of course, as you know, here in the province, there's different levels of licensing depending on the vehicle. But I guess that's the difference. If it was on road, you would need those license requirements based on the province's expectations. On farm, very rarely. You'll usually get trained on site. The difference being where training is required, we help provide it. So we would figure out again where those gaps are and help create the training that's required. If there's enough need for it, we could build something out. So just to add to that question, so let's say if I am, I would love to operate a tractor on the farm. Is that something that I have no idea. Is there a license for operating a tractor, or that is something that is that could be taught right on the farm? In most cases, you can be taught on the farm. If ever the tractor has to do something in particular, again, hitting the main roads, getting onto the main road, then you get into a different criteria where training would be required or certification of sorts would be required. Driver's license, yeah. Yeah, you need that drive. Like in this case, particularly, you need a driver's license. I don't know which class it is to be able to drive a tractor around. Yeah, and it depends again on the commodity and what you're doing with the tractor, whether that training is required. But I'll be honest, in a lot of cases, the training can be done on site, or again, we would provide it through our partnership with the colleges. And that's something, when you're saying provide, would there be some sort of subsidy because they will have cost associated with it, or this is out of pocket for the employees? No, so that's part of what we're up to here at the Workforce Development. We actually recently built a program where it was a 6-week online learning for those agricultural essentials, and then paired with 6 weeks of on-site work. The 6 weeks online learning was completely paid for through our program, and then the on-site learning, we paid the wages for the employees so they could be paid while they were still learning the technique. So that's exactly what we go to do. It definitely depends.
So we, again, partner with Working NB, and we get a lot of subsidies through them. And yeah, it definitely depends on the situation. But in more cases than not, if we're looking to fill jobs and we're looking to train somebody in a new career, we can usually get it paid. I don't want to make promises, but in a lot of cases, yes, we can cover it. That's wonderful. Okay. I didn't know about that. So I'm learning something myself, so I'll translate that. I just muted myself. Был вопрос от Руслана по поводу, можно ли работать на тракторе, если есть опыт только на грузовике. На самом деле, насколько я понял сейчас, даже если нет работы на грузовике, можно научиться оперировать разным оборудованием на ферме. В большинстве случаев, например, опять же, на том же самом тракторе, на ферме вас научат. Значит, в чем разница есть? Если это на ферме и не выезжая с фермы, то фактически для этого даже не нужна лицензия. Если же вам нужно будет, например, трактором переезжать с одной фермы на другую и обслуживать, там, я не знаю, то ли это вспахивать, то ли это посадка, полив, ну, не знаю, какие там еще бывают операции, вот. Но фактически, если нужно выходить в инфраструктуру, в которой нужно взаимодействовать с другими транспортными средствами, то тогда нужно лицензирование. Но вот как раз чем занимается организация, в которой работают они, она как раз и занимается тем, что помогает приобрести это лицензирование и тренинг. И фактически, поскольку государство так сильно поддерживает аграрный комплекс, то вот эта организация, которую мы делали в предыдущих вебинарах, Working NB, то, что называется, они соединяют с ними, и часто у Working NB есть субсидии, которые они выдают на найм таких людей. Значит, у них есть программа здесь, которая проходит 6 недель, вы делаете тренинг онлайн, его можно сделать удаленно, и он предоставлен абсолютно бесплатно, если вы хотите работать в аграрном секторе. А вторые 6 недель происходят непосредственно на ферме, но вам даже их уже и оплатят. То есть фактически вы, когда уже на ферме что-то учите и следующие 6 недель, то вот эта организация оплатит ваш рабочий труд. Я так понимаю, что это минимальная рабочая будет ставка, которая здесь 12,75, но это уже обучение, которое уже оплачено вам. Вот, и потом в зависимости от той профессии, на которую вы учитесь, то тогда она, наверное, же будет как-то оплачена по-другому. Так, значит, читаю пару вопросов. Про трактор я ответил. Подать на работу, мы, наверное, все это, я вижу вопрос, как подать на работу, ищем работу сейчас. Ну, вот же они объясняют, что есть от абсолютного отсутствия работы на фермах до как бы более сложных. То есть те, которые требуют лицензирования профессии, какие-нибудь там биотехнологии или что-нибудь такое, или некоторые даже требуют образования, это понятное дело, там нужно образование подтверждать и все прочее, но есть абсолютный спектр большой работ, которые можно получить без тренинга или тренинг за их счет. Okay, quick question, guys, on are there programs or other professions that would qualify? So one nuance, I don't know if you know about this Ukrainian program. So they're all receiving, it's called a Canadian Emergency Travel something visa. Essentially, they're qualified to obtain a work permit. And it does have most privileges as PR card, such as Medicare, and their kids can go to school here. But not the permanent residency. So most people that are planning to travel here, they're thinking that it's not just to spend a little bit of time, but in the future to obtain permanent residency. Any of those professions that they could get here, do you know anything about the PR application? Would they be qualified to apply, fulfilling certain jobs, and maybe not qualified, fulfilling others? I'll take that one, Jimmy, if you want. Perfect, The yes. PR. Yeah. So with the positions in agriculture, if it's a full-time position, and so that, you know, that would be kind of your standard full-time, usually
And in most cases, we've seen the employer is very keen to help with that process, the PR process. And we've got a great relationship with immigration here in the province to do those processes and those pathways to permanent residency. We've had a few really successful stories here. We even have somebody in the office going through that process. So it's quite exciting. And again, it's not about the role or the knock code per se. It's getting the employer support. The only criteria that would probably be a challenge in this case would be the language test that's still required. So either passing a French or English language test. I believe it's still link level 4 or 5, Jimmy. I can't, yeah, I'm pretty sure 5, yeah. So that would probably be the trickier part, but it's still not impossible. There's lots of support systems through the settlement agencies to take the language training that's needed. And again, the employers are very keen to help out. We've seen a lot of success in the pathway to permanent residency. Okay. Let me translate that. Значит, вопрос по поводу PR. Можно, как бы сразу же ответ, но, значит, это требует того, чтобы работодатель сказал, что нам нужен этот работник. Фактически они являются... Do they become sort of a sponsor, like the employer becomes a sponsor? Okay. Фактически работодатель становится спонсором. Это что означает? Что вы на время, по-моему, в течение 2 лет должны работать только на этого работодателя. Это очень важно, если какой-то становится вашим спонсором. Но и у них есть очень много уже случаев, которые именно прошли через эту программу. Даже вот человек один у них в офисе, который работает, тоже проходит через эту программу. И это совершенно четко возможно. Единственная сложность, которую они видят, это уровень английского, потому что для того, чтобы получить PR, все-таки должен быть уровень английского 4 или 5. Я не знаю, по какой-то градации, но это у них здесь, по-моему, IELTS. По IELTS 4 и 5, даже IELTS, right? That's the system. Yeah. Через IELTS должен быть 5-й уровень, поэтому если вы начинаете совсем без языка, это возможно, можно работать без языка, но за время работы вам нужно очень сконцентрировать свою силу и энергию на изучении языка. И многие агентства, через которые проходят люди, которые приезжают сюда, мы вас тоже отправляем в эти агентства. Это то, что мы называем settlement agencies, то ли это Newcomers Canada или YMCA или еще другие. У них есть у многих тренинг по английскому языку. Вот это вот как бы самый большой барьер, который, если у вас низкий уровень английского, нужно на этом сфокусироваться. Но в любом случае для успешного адаптации, интеграции в страну вам, конечно, язык очень понадобится. Okay, I have another question. Оплата труда на ферме, на тракторе и также PR. PR, я так понимаю, я ответил, Руслан, да? Оплата труда на ферме, на тракторе. Ну да, фактически. Можете как-то перефразировать вопрос, потому что я не очень понимаю. Если вы работаете на ферме, на тракторе, то да, ваш труд будет оплачен. I'm not fully understanding the question, so I'll ask them to type it in again. Yeah. Okay, so what are the ranges for pay rate? If you can talk a little bit about that, from sort of very general labor, and I know it can go quite far sophisticated, but if we could talk about something completely lowest English proficiency, just general labor, and maybe up to, let's say, a truck driver or a machinery operator, and maybe a couple ranges for different sort of positions that you've seen, and right. What are those ranges? Right. So yeah, I guess again, it would vary a lot with the kind of job. Farms, unfortunately, don't make as much money, and so they usually sometimes don't have the capability to pay out as much. We would have the $13-14 range. It could go up. It does go up based on the skill that the person has. So the more skills you harness, the more you'll be able to leverage yourself. If you come in fully trained a machine operator, you're gonna be paid in most cases differently than somebody who's going to be learning and taking that farm owner's time just to be trained and everything. So right, so it will depend a lot. Truck drivers per se, they will make I want to say the 35 to 40 grand, just because I know somebody personally who works there.
And then it can go up. Like, for example, I per se work for the agricultural sector, but I never, so far, I've been 2 months and I've only stepped in a farm once. Like, it's not, it doesn't have to be working in farms. If you have the skills, like administration, for example, and you have the language and everything, you can work in an office. For example, the Agricultural Alliance, not-for-profit, a not-for-profit organization, and there's right now actually an opening for a bilingual position, which will probably be a bit more in the higher up, I guess, ratio compared to somebody working in labor in a farm, right? Do you want to elaborate any more on that, Jess, or is that kind of like touching up on everything? Yeah, that sounds great. Ivan, I'll actually drop a link in the chat as well. It is in English, of course. You can switch it to French, but that way, if anyone has questions about certain positions, they can see the information and then maybe ask you to help them translate it. But it breaks down, and it's not every situation, but it gives a good idea of, like exactly what Jimmy said, what farmers make, what laborers make, if you're working with machines, what you might make, if you're a manager, those different levels, because there are so many. So this might help somebody figure out what would be a good fit. Yeah, I'm on mute. I was just clicking the link, and I will also open it on the screen. Значит, я спросил по поводу оплаты труда, на что можно рассчитывать, какие работы есть. Абсолютно без квалификации, без даже знания языка и такие, то, что называем позиции на выживание, так сказать, можно рассчитывать на $13-14 в час. Фермы, в принципе, не очень прибыльный бизнес, поэтому здесь они не вырастают очень высокими, но если у вас есть, например, уже знания и навыки, например, как оператор какого-нибудь фермерского оборудования или какой-то техники, то зарплата начинается сразу значительно выше. Если же вас нужно обучать с самого начала, то, соответственно, зарплата будет ниже. Линк нажмите, который вот она предоставила, и я его открою на самом деле на экране. Здесь, я так понимаю, можно посмотреть различные профессии. Are these a number of jobs openings, like these thousands? Is that what it is? Yes, so it depends definitely on the position, and they change all the time. And I wouldn't say they're perfectly timed with the exact situation, but the little numbers you see, I think they're different codes for the office. Okay. If you click into read more, you'll see how many openings. And again, it's just a kind of a general idea. If you go down a little bit, scroll down a tiny bit. Yeah. So, you know, this again is just kind of a snapshot. It's not for sure. There are a lot more positions than that, I would say, for sure. But again, it gives you an idea of what you can make in the season, you know, how much of the year you'd be working, that sort of thing, in those positions. And then you'll see it varies. Excellent. I'll translate that. Да, значит, смотрите, ребят, значит, на этом сайте, который она дала, очень классный сайт, здесь можно вбить свои данные, и будет по этим критериям, которые вы ищете, работы выдаваться внизу. И здесь они непосредственно по каждой отдельно сектору можно посмотреть, сколько работ доступно. Вот эта цифра большая, я сначала спросил, это столько работ открыто, большая цифра, это код какой-то у них внутренний. Но вы можете нажать на них и посмотреть, сколько открытых позиций в таком-то секторе сейчас. И вот в данном случае, значит, здесь 30 позиций открыто, примерный почасовая оплата, сколько средняя зарплата получается в год, и сколько людей сейчас уже в секторе. Фактически много очень хорошей информации, здесь описание. I see that there's also knock description. Would this also talk about the qualification, or I'm wondering, because a lot of people are trying to match their profession to the knock codes because they want to apply for PR. Would this help them to navigate this description? Yes, and I'll let you know too, Ivan, if anybody has questions about that after the fact, I have lots of other forms and stats that will really help out, and we can find something really close. But yes, that definitely helps out, the knock description.
Окей. Вот, значит, те, кто смотрит на получение PR, Permanent Residency, вот эта вот информация очень важна, вот этот NOC description. Это то, почему ориентируется провинция, когда принимает решение по вам как кандидатам на Permanent Residency. Поэтому посмотрите обязательно на описание, это очень помогает, когда вы изучаете этот вопрос. Если нужно будет больше информации, они оба оставят свои контакты и расскажут как бы более подробно, когда, ну, если вы их спросите. Вот. Но здесь можно по всем этим профессиям посмотреть, какие есть работы доступные и где их можно поискать. I think we have a question. See. Окей, пожалуйста. Ссылочку. А вы не увидели ссылочку, ребят? Я послал вроде бы. Или это только я ее увидел? Я посмотрю. Я еще раз ее всем написал. Oh, okay. Yeah. Thank you, Jimmy. Yeah, I didn't see that you answered that already. Окей, а сейчас показалось в чате то, что я написал host and panelist, вроде бы всем должно. Напиши, Антон, у тебя сейчас видно или нет, после того, как я написал? You don't see it? I don't know why. Окей, давайте я попробую hosts. Oh, host and panelist. You know what, everyone? Let me just do it. There we go. Because we were texting between us, but not to everybody. А сейчас, ребят? Oh, I can see that. Yes. Yeah, you need to select to everybody. Yeah. Perfect. Окей, все, отлично. Да, yeah, there we go. Some Zoom functionality. Да, отлично. Да, сохраните себе ссылочку. Я тоже эту ссылку поставлю под видео, когда мы его запустим на YouTube, если вы хотите будет пересмотреть попозже, или если кому-то с кем-то поделиться. I will post this link under the video as well for everybody who was here, so that will work. Так, ребят, спрашивайте еще вопросы. Как-то у меня заканчиваются они, поэтому давайте, может быть, задайте их. What is it like? So let's say, if you can help us walk someone, because where people are at today, they're sitting, let's say, in Poland right now. They were displaced. They're thinking, what do we do next? Russia is unfortunately continuously attacking, and the attacks really increased in the last 2-3 days. And they're thinking, okay, we were thinking to go home, but we maybe need to look for something else. Let's say I have no skills, no English, but I decided to come here. We help them actually through our webinars to create a budget calculator. What does it cost to live here? And then government gives some assistance when they arrive. There's a $3,000 per adult and $1,500 per child. So they found a host where to come. How long do you think it could take them to find the job on the farm? And can they find it and send you the resume in advance? So when they land, they know that, let's say, after they get a bank account, a VIN number, how long could it be after their arrival to actually get into very basic general labor? And then maybe in addition to that, I forgot, I wanted to ask you this. When you say we will send them to another farm, is there a way to get around without having a car in these instances, to come to some gathering place from where people are sort of delivered, if you will? Like, is there buses, or do you help people to get around? Because it could be quite a lot of mileage too, and people might not be able to afford it. So if you can answer both, maybe. Yeah, for sure. I kind of a background on myself. I worked as a settlement worker for the Multicultural Association of Fredericton. And so I kind of know what goes down when it comes to like bringing refugees here and then having them to kind of like get settled and then finding jobs. And usually finding jobs is something a bit down the line. But I do know that for refugees in normal cases, they're offered a bit more compensation than what's being given right now to the Ukrainian in response to the emergency emergency retrieval to Canada, or immigration to Canada. So I definitely would agree that, or would back the idea that finding a job should be very simple, or should be done as quickly as possible. And it's only a matter of
us, I guess, speaking with the farms and like seeing what's the jobs out there. So I guess there's a lot different resources or different ways to find a job. One of them is through the same website that you were sharing. They have a job bank through there, and that's how you officially go for a job and everything. But we're talking right now, we're at the summer, we're at the high season, and farmers have seasons. They have a bunch of work to do around the farms and everything. So most often than not, in a lot of cases, they need jobs ASAP. But these would be more of seasonal jobs. So if someone were to come here and they need a job, we could be able to help them with finding a job for the next 3 months, not guaranteeing them a full-time job, but that does give them a little bit of leeway, a little bit of breather to kind of like, I guess, recollect and kind of figure out the next step, right? So I guess if somebody right now is in, let's say they're in Poland and they want to come here, the best way to do it would, and Jess, I'd love your input on this, for them to send us a message, and then we can kind of have that communication with somebody who needs somebody for the next month or next 2 months or whatever, and that will help them come here and then get straight to work. Usually farmers want people, I say ASAP, they will not go through the whole HR kind of back and forth interviews and whatever. They really want somebody on the ground in the boots, and they want them now, you know? So for agriculture and compared to different sectors, it might be relatively faster. But also that's, again, depending on the kind of job and whether we're talking about just regular labor or we're talking about more of a higher up administration job or something like that. But when it comes to transportation, that's actually one other thing that we are tackling right now. And it's to kind of give you a little bit of a background, the Shared Workforce Program was launched around, or fully launched, I want to say, a month ago, and we're still like kind of gathering information on how what's the demand like, and who are the owners, who are the workers, and then what's the best logistical way to kind of match them through. So to give you the shortest answer, we wouldn't know unless we have the information on who's available, who wants to do that kind of job, and where they residing. And then once we have that information, then we can kind of do our feasibility analysis to understand what's the best or most efficient way to transport them, and who could we hire, or who could we connect to as a stakeholder. Like, for example, Working MB has their own transportation programs and everything that we could kind of tap in. But if somebody's like, if they're residing in New St. John, the first thing we will do is look around in St. John and look around if there is a job for them that they can do while residing in the same city, so they don't have to move around in New Brunswick a lot, especially as a newcomer coming in the very beginning. Everything is super new. We don't really want to throw them outside of the city as well, you know? Mute. Значит, 2 вопроса я задал Джимми. Первый – это по поводу того, как быстро можно найти работу. Можно ли, если вы сейчас находитесь где-нибудь в Польше или где-нибудь в Украине и собираетесь переехать, можно ли приехать и начать работу там на следующей неделе? Сейчас то, что называется high season, сейчас очень много работы, и фактически нету вот такого, как, например, там долго общаться с HR, проходить 3 интервью, резюме. То есть фактически работу вам дадут вот так моментально. Может быть, она низкооплачиваемая, но можно рассчитывать на то, что вы приехали, буквально получили счет в банке, там основные документы, и там через несколько недель начали работать. Второй вопрос, который я задал: можно ли каким-то образом добираться, да, то есть если у вас нет машины, можно ли попадать на эти работы, можно ли каким-то образом транспортировку, так сказать, организовать. Они сейчас работают над этим вопросом, потому что как раз очень много иммигрантов приезжает, у которых, возможно, нет машины. Пока точно они не знают, где и какие работы, что происходит. Они на это ответить не хотят, я бы даже так сказал, потому что если они не знают точного ответа, то обычно стараются в Канаде не отвечать. Но я так понимаю, что когда они говорят, мы над этим вопросом уже работаем, просто во время интервью, если вы разговариваете с кем-то или когда подаете на работу, обязательно поднимайте этот вопрос, могут ли нас туда доставлять. Но они, вот поскольку мы сейчас разговариваем непосредственно про Сент-Джон, если вы здесь, то я так понимаю, что они сделают все возможное для того, чтобы вы могли добраться именно до работы. Окей.
To sum it all up, I guess, just to sum it all up, it's not, we don't have a very efficient, or I guess a one-way system in place, just because cases are so different. So we are really going by case situation. For this particular person, what's the best thing that we could do for him? Окей. Да, он еще раз как бы повторил то, что, в принципе, я сказал, то, что когда вы уже определились, у вас есть, может быть, какая-то потенциальная работа, тогда уже можно с ними пообщаться и с самим фермером, и с ними сказать: ребят, вот я устроился туда-то, туда-то, и мне нужно выяснить вопрос транспортировки, смогу ли я, живя в Сент-Джоне, куда-то перемещаться по работе. Пишите еще вопросы, потому что мы уже закругляемся. Я сейчас уже задам последние вопросы, контактной информации, как с ними связаться. А если у вас есть какие-то дополнительные вопросы к тому, что мы уже обсудили, пожалуйста, напишите их в чате. Okay, well, I guess that's been very helpful. If folks that are on the video or those that want to get in touch and understand a little more what the opportunities are, what is the best way to connect with you guys? Can they connect with you directly or? Perfect. Thank you. Yeah, so that's the central email where they can write and say, I listened to the webinar and I want to explore opportunities. Here's my resume. Here's what I've been doing in the past. And what are my chances to get a job? Can they use that email? 100%. Yes, they can email me on this one. And we'll try again, like they can kind of be a bit more specific with their request, and then we'll try to see what's the best solution for them. And maybe just browse that website, see what the opportunities are, and then request through sort of that prism, just understanding. Yeah, I actually do want to kind of like share our website for just a couple minutes. Do you want to share the screen? Yes. I don't know if I need to grab. Oh, you can do it. Yeah. Perfect. So it's at agrimb.ca. So if you're looking for a job in agriculture, the best way to do it is through our website, Careers in Agriculture, Cultivate Your Career, IMMI Jobs. And here you'll find a bunch of jobs within the agriculture, so you can even narrow it down to your specific city. But for example, if you're still, let's say, in Poland and you're not sure where you want to reside, you can look at the job before even, like, I guess, leaving the country. So for example, in Shipman, they look for production supervisor, nursery maintenance worker in Sussex. So, and as you can see, these jobs were updated last night. So like they're being updated every day, and there's new jobs coming out every day. And as you can also see, like nursery maintenance worker, that's more technical, finance and accounting co-op, that's more administrative. So there's like different kind of jobs for anything. Lead hand, night shift, so that's more management. So there's a lot of jobs within everything, assistant deputy minister. So they're looking at it through IMMI Jobs. So yeah, this database really does include a lot of jobs. All the jobs that we will receive, we will also be sending it through IMMI Jobs as well. It's our go-to kind of job board. So they can go there and they can kind of search it up and see what kind of skills that might match up with that work. And if they have any questions, please reach out to me. I'd love to help out as well. Excellent. Значит, вот они сначала дали email. Ребята, если вы видите, значит, можете его использовать. Это непосредственно связаться с Джимми. Вот, и он ему можно отослать резюме. Но как изначальная рекомендация, вот он показал сайт agrinb.ca. Вот, на него мы все эти сайты прикрепим к видео, но кликните сейчас на всякий случай, где можно там полазить, поискать работу. Если вы уже нашли какую-то работу в какой-то географии, это было бы удобно, потому что вы могли бы тогда понять, где вы хотите работать, и от этого, отталкиваясь, искать место. Или наоборот, если вы в наших присутствовали в вебинарах до этого, есть группа, которая называется Atlantic Hosting Ukrainians на Фейсбуке, вы в нее ее можете найти. Если вы уже нашли, где вам, например, предоставляют жилье, и там очень много канадцев, которые предоставляют жилье, может быть, вы можете найти это непосредственно по месту, где вы живете. Вот вы видите, сейчас он написано там, где город, вот этот production supervisor в Chipman. То есть если вы нашли, например, там, где живете, то там можно в этом городе и поискать, где оставаться жить.
Okay, well, that's a very useful information. I will double check if we have any more questions. Ребят, если есть еще вопросы, пишите или будем закругляться и отпускать, ребят. Опять же, если вам было это понятно, интересно и полезно, поставьте, пожалуйста, плюсик от 1 до 3. Если непонятно или неинтересно, поставьте минусик. Это тоже очень важно. Я буду понимать, что от нас исходит информация, которая вам не нужна. Пожалуйста. Okay, I just asked them to put plus for those that think if it's useful or not. So definitely folks are appreciating. So Jimmy, Jessica, thank you so much. I learned something myself. So this is very useful as we help Ukrainians to relocate here. We will post the link to this and what you've shown there, as well as the email, so they can contact you. And thank you so much for finding the time to join us for this one. For sure, for sure. And one last thing I want to mention, that if they don't feel comfortable emailing in English, or they have small lower language skills in English, they could message me in Russian. I do have contacts who speak Russian, so I'll be able to kind of like make my way. Окей, да, и вот он сказал, что если вы не можете написать по-английски, у него есть люди, которые работают, которые говорят на русском или украинском, и он как бы найдет, как прочитать ваш email, чтобы вам ответить. Окей. Well, thank you very much. Enjoy the weather. It looks like a beautiful day in New Brunswick today. And thank you for finding the time for this. No worries at all. Thank you so much for having us. Have a good day. Thank you. Cheers. Bye-bye.